Once again, I welcome you all to the English class. Today, let's start the class with a word game. Okay, let's start. I am a three-letter word. My first letter is in sat, but not in bat. My second letter is in eat, but not in fat. My third letter is in sat, but not in set. Okay, children, did you get the word? Yes. C. S-E-A. See. Ivan told his master what the nightingale told him. Even though the merchant did not believe what Ivan told, some thoughts disturbed him. Can you write the thoughts of the merchant? ഇവാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മെർച്ചൻ്റ് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും എവിടെയോ മനസ്സിലൊരു വിഷമം അല്ലേ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി മെർച്ചൻറ്റിന് തോന്നി. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പം മെർച്ചൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ ഇവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ഇവാൻ നൈറ്റിംഗേലിനോടാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറയുന്നത് സത്യമാണോ? ശരിക്കും അവൻ നൈറ്റിംഗേലിനോട് തന്നെയാണോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇനി നൈറ്റിംഗേൽ പറഞ്ഞത് സത്യമാവോ? എനിക്കാകെ വിഷമമായിട്ട് വയ്യ, എനിക്ക് രാത്രികളിലൊന്നും ഉറക്കം വരുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ തോട്ട്സ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Ivan told me that he was talking to a nightingale. Was he telling the truth? Was he talking to a nightingale? Has he learned the language of birds? Will the prediction of nightingale come true? Oh, I am worried. I am having sleepless nights. I should do something to stop this. So, the merchant decided to do something. What will the merchant do? Let's read Into the Deep Sea. Children, what can you see here? Yes, there's a boat. And where is Ivan? He is in the boat, isn't it? What is he doing? He is sleeping. And here you can see the merchant, and he is pushing the boat, isn't it? He is pushing the boat into the sea. So, what is happening here? Let's read out the lesson and find out. Into the deep sea. The merchant was worried and remained sleepless for weeks. One night, the merchant gave Ivan a drink to make him drowsy. When Ivan had fallen asleep, the merchant laid him on a boat. He spread the white sails and pushed the boat into the open sea. ഇവാൻ നൈറ്റിംഗേൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മേർച്ചൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പം മേർച്ചൻറ്റിനാകെ വിഷമായി. ആൻഡ് ഹി റിമെയിൻഡ് സ്ലീപ്ലെസ് ഫോർ വീക്സ്. ആഴ്ചകളോളം ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നു. വൺ നൈറ്റ് ദ മെർച്ചൻറ്റ് ഗേവ് ഇവാൻ എ ഡ്രിങ്ക് ടു മേക്ക് ഹിം ഡ്രൗസി. ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു സാധനം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ടു മേക്ക് ഹിം ഡ്രൗസി, അതായത് ബോധമില്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. വെൻ ഇവാൻ ഹാഡ് ഫോളൻ എസ്ലീപ് ദ മെർച്ചൻറ്റ് ലേഡ് ഹിം ഓൺ എ ബോട്ട്. അത് കുടിച്ചപ്പം ഇവാൻ ഉറങ്ങണ പോലെയായി. അതിനുശേഷം മെർച്ചൻറ്റ് ഇവാനെ ഒരു ബോട്ടിൽ കിടത്തി. ആൻഡ് he spread the white sails and pushed the boat into the open sea. അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്തത്? വൈറ്റ് സെയിൽസൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കടലിലേക്ക് ആ ബോട്ട് ഉന്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ആ സെയിൽസൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്? കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ചിട്ട് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോവും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Children, you understood what the merchant did to Ivan.
Now he is in the middle of the sea. Suddenly he woke up from his sleep. Ivan opened his eyes. He was alone in the boat. He looked around. He could only see the endless sea around him. What could be the thoughts of Ivan then? ഇവാൻ കണ്ണ് തുറന്നു അല്ലേ, ബോട്ടിൽ മയങ്ങിക്കെടുക്കായിരുന്നു. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഇവാൻ എന്താ കാണുന്നത്? എൻഡ്ലെസ് സീ, അതായത് ചുറ്റും വെള്ളം മാത്രം, കടലിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ, കരയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവാൻ്റെ തോട്ട്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഇവാൻ? വിൽ ഹി എസ്കേപ്പ്? Who will help him to get out of the sea? Let's read messages from the crane. Message from the cranes. For a long time, the boat moved about on the waves and finally hit a large ship. The crew on the ship saw Ivan and felt pity for him. They took him to the ship. Standing on the deck, Ivan looked at the sky. High, very high, up in the sky, Ivan saw some cranes. The cranes were predicting a storm. He said to the sailors, "Be careful. I hear the birds predicting a storm. Let's enter a harbor or we'll be in danger." "You silly boy, keep quiet," the captain of the ship said. But Ivan requested him again and again. Here you can see Ivan, and he is standing on the deck of a ship. Okay, and he is looking up in the sky, and he saw some cranes flying, and the cranes were talking to each other, and they were predicting a storm. So Ivan can understand their language, isn't it? So Ivan told the captain about this storm, but the captain did not believe him. He asked Ivan to keep quiet. What did he say? "You silly boy, keep quiet." Okay, but did Ivan stop? No, he requested him again and again. Okay, children, now let's look at the new words from these passages. First one, sleepless. Sleepless means without sleep. ഉറക്കമില്ലാത്ത എന്ന് പറയും. Remain. Still be in the same place or condition. നിലനിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. Spread. Open out so as to be wider and longer. വിരിക്കുക എന്നർത്ഥം. Sails. A piece of fabric spread to catch the wind that helped the boat to move. കപ്പൽ പായ. നമ്മൾ ഒരു കാറ്റിനനുസരിച്ച് ബോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കപ്പലുമ വെച്ച് കെട്ടണതിനാണ് കേട്ടോ സെയിൽസ് എന്ന് പറയാം. ഹാർബർ. എ പ്ലേസ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ്. ഒരു ഷിപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന തുറമുഖം, അതിനെയാണ് ഹാർബർ എന്ന് പറയാം. വേവ്സ്. മൂവിങ് റിഡ്ജ് ഓഫ് വാട്ടർ. തിരമാല. ക്രൂ. പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ഷിപ്പ്. കപ്പൽ ജോലിക്കാരെയാണ് ക്രൂ എന്ന് പറയാം. പ്രെഡിക്റ്റിംഗ്. സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ആൻ ഇവൻറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സെയിലർ. എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷിപ്സ് ക്രൂ. കപ്പലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ സെയിലർ. ക്യാപ്റ്റൻ. എ പേഴ്സൺ ഇൻ കമാൻഡ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ്. കപ്പിത്താൻ. കപ്പലിൽ കപ്പിത്താൻ, അതിനെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. റിക്വസ്റ്റ്. ആസ്ക് പൊളൈറ്റ്ലി. അഭ്യർത്ഥിക്കുക. That's all for today. Do all the activities.
Read the passages 4 or 5 times. Write the thoughts of the merchant and Ivan. Also, write the new words and its meaning into your notebook. Thank you. Take care.